campers, I'm Haley and this is Rita, and we're here again to teach you how to make a s'mores in a solar oven that you're going to make with your camp box and a few other things I'll tell you in a minute. Hola a todos, bienvenidos. Ahora vamos a aprender cómo hacer un horno y cómo cocinar en ese horno con sus cajas de campamento esta semana. Así que Haley nos va a enseñar en inglés y luego yo también aquí en español. Pero pues bueno, acompáñanos. All right, so go ahead and grab your camp box and empty it out. And then what you're going to need is your bag that has your tin foil in it. It also has black construction paper and some cling wrap. And then you're also going to need your bag with your s'mores items, which will be your graham cracker, a marshmallow, and some chocolate. You'll have bars of chocolate, but we forgot our bar of chocolate, so we have some chocolate chips. Ok, entonces lo que van a necesitar es, van a necesitar la caja toda vacía de esta semana. Luego van a tener una bolsa con aluminio y un papel de construcción que es de color negro. Y luego van a poner el palillo. Tiene el palillo y los ingredientes para sus galletas van a ser chocolate. Ustedes van a tener una barra, pero yo tengo un montón de chochitos, unas galletas y un bombón. Tijeras y cinta adhesiva también. All right, a few other things I forgot. You're going to need a skewer, and then from your starter kit, you're going to need your tape and scissors. And what we're going to do with this is cut it to where it will fit on the sides of the boxes. We'll cut it and then tape it on. You're not going to be able to cover all the sides with the black construction paper, and that's okay, just do the best you can. But we're not going to be covering the flaps with black construction paper, just the inside bits. Ok, entonces el primer paso vamos a cubrir nuestro horno y lo vamos a decorar y hacer. Así que lo que vas a hacer es de que vas a tomar tu papel negro de construcción y luego lo vas a cortar en tiritas y prácticamente vas a querer tapar todas estas partes de adentro. No lo de en medio ni tampoco las tapas, solamente lo de en medio, lo de los lados. Así que vas a cortarlo y lo vas a pegar con cinta adhesiva. All right, so when you finish, it should look something like this. And the reason we have the black construction paper is so once we put our s'more in there, the black construction paper will help heat the box up more. Ok, entonces así se va a ver. Entonces lo que tú vas a ver es de que no va a alcanzar el papel de construcción, pero esto no importa. Entonces realmente lo que hace es el papel negro ayuda de que absorba la luz y se caliente tu horno. Así que ya se empezó a calentar. All right, the next thing we're going to do is take our tin foil, and just like we did with the black construction paper, we're going to cut the tin foil, but this time we're putting the tin foil on, excuse me, I grab that. So this time we're putting the tin foil on these two larger flaps. So you're not going to need it for these flaps on the end, but just the two longer flaps. Ok, entonces ahora vamos a agarrar nuestro pedazo de aluminio y lo vamos a poner a lo largo en estas dos piezas, dos tapas de nuestra caja. No vamos a usar estas tapas, solamente las tapas más largas son las que vamos a usar. Entonces le vamos a pegar aluminio en la misma manera que lo hicimos con nuestro papel negro. All right, once you've finished the tin foil, it should look something like this. And then the last thing you're going to do before we start assembling our s'more is put this cling wrap in the bottom, and that is so you sit your s'more on it and it stays nice and clean before you eat it. Ok, entonces ahora que ya está nuestro horno asemblado, lo que vamos a tomar es el pedazo de plástico que estaba dentro de nuestra bolsita y lo vamos a poner en el fondo de nuestra caja. Esto es para que lo que hagamos, la galleta que hagamos, esté limpia y también las hormigas no la coman. All right, so now we're going to start assembling our s'more. So get your graham cracker and you're going to open it up. And you're only going to need 2 of your 3 graham cracker squares. So if you have an extra one, you can just wait until you finish your s'more to make sure you don't break the other 2 graham crackers. But then once you have your s'more made, you can eat that extra one. So what you're going to do then is take the s'more, the graham cracker, and put it down into the box with a marshmallow on top of it. And then on the other
On the other graham cracker, you're going to place it down just like you did with the other one, and you're going to put your chocolate on it. So we have chocolate chips again, but remember you'll have a piece of a chocolate bar. Ok, entonces ahora que ya tenemos eso, vamos a empezar a asamblar nuestra galleta, así que van a querer abrir su paquete de galletas. Tienen 3 en este paquete, solamente van a necesitar 2, entonces yo voy a tomar mis 2 galletitas y voy a poner el bombón arriba de una de las galletas y la voy a poner adentro de la caja. Y luego vamos a agarrar nuestro chocolate. Recuerden, ustedes van a tener una barra de chocolate, pero yo tengo chochitos de chocolate. Así que lo voy a poner en la otra galleta. Así. Y voy a dejar que se derrite. So the last thing you're going to do is once you have your s'mores assembled, you are going to take your box and you're going to fold one flap down just like this. And then you're going to take your scissors, and be careful doing this, but you're going to poke just a small hole in the bottom of your cardboard near one of the corners. And once you do that, you're going to you're going to taste test a little maybe, or wait till the end so you have your entire s'more finished. But once you have that small hole, you're then going to take the non-pointy end of your skewer and put that right into that hole. And then you're going to take the other flap and you're going to push it through the skewer like this. And the reason we do this is just so that we can have one of the flaps open and the sun can hit the tin foil and bounce onto the chocolate and the marshmallow. And if you're having trouble getting your skewer to stay, you can always tape it at the bottom of your box. Ok, entonces ahora vamos a cerrar nuestro horno, no lo vamos a cerrar por completo, así que lo primero que vamos a hacer es de que vamos a agarrar nuestras tijeras y vamos a hacer un hoyito en la esquina de nuestra caja. Entonces yo lo voy a hacer aquí en esta esquina, así que con mucho cuidado hazle un hoyo. Luego vas a agarrar tu palito y te vas a dar cuenta que en un lado está picudo y en el otro no. Así que le vas a meter en el lado que no está picudo. Lo vamos a meter adentro de ese hoyo. Y luego vas a tratar de meter el lado que está picudo en la caja. Y si no quiere, pues tú hazle el hoyo. Alright, so here's our finished product. And I went ahead and moved my s'more closer to the open flap side, so it's up against this wall now over here, and that is so when the sun hits here, it'll hit directly onto the s'more to go ahead and melt it. So now what we're going to do is we're going to sit our solar ovens in the sun, and we're going to wait until our chocolate is completely melted and our marshmallow is a little soft. So it's already a pretty hot day, so we've already had some of our chocolate melt, and that's okay. That just means it's going to take less time in the solar oven. Entonces ahora que ya tenemos nuestra caja más o menos cerrada, entonces lo que vamos a ver es de que el sol va a entrar acá y va a reflejar, la luz que va a entrar va a reflejar sobre el bombón y el chocolate, así que se van a empezar a derretir, así que nosotros las vamos a poner afuera y vamos a esperar hasta que el bombón se derrita. Alright guys, so we finished our s'mores and we went ahead and put them together, and now it's time to finish it and see how they taste. I've already kind of had a little bit of mine. Rita may have finished hers, but that's okay. Ok, entonces después de que ya esté derretido el bombón y el chocolate, lo vas a sacar de la caja y lo vas a asemblar. Yo ya me comí el mío, pero Haley todavía tiene un poquito, así que disfruten.